Pungwe Malawi kunzitsa kusangalatsa komanso kudziwitsa pangani subscribe kutizisa makuponyeni Abieni mnape adala dziwali mkaenano Abieni mnape adala dziwali mkaenano Bwino ndikofunika ukapezera bwino ndikakonze kanyimbo ka SKC. I'm just wondering kuti jama danda ulaza kufa kwa SKC anthu omukonda SKC ali kuti Pilo international officer ali kuti ndandani awamalira kwambiri za SKC ali kuti amadanda wati mwatiphera wathu chanchani muli kuti tadzukani nthawi ija ndinoti yoti tipeze chimene chinachitika anthu aja munkali ife munachita kummenya ameneyi munamumvera interview ya Kaliati anayankha ndiye munkammenya chifukwa chani mpaka nakumuvula. There's a statement that Kaliati makes mpaka nakumuvula mamvula chanchani tabwerani tu you want to find out what happened to SKC. The things I'm finding out are very worrisome, you know. Police yomwe inayamba kufika pamalo pamene mala SKC officially Mwizo Ndiandan, who was in charge of that police group yomwe inayamba kufika pamene panapezeka SKC in court, pamene panapezeka SKC in court. Group imene inayamba kufika mukuziwa kuti who was the commander of that group, of that command, who was the commander of that group of officers. Ndinkani ya guru wambiri. Nkani ya leo ndiya rape. Rape is a serious issue. Chimene chandi ambisa uri ndi ambe ukamba za rape from nowhere. So people need to understand this. Anthu mwena umvetsa kuti kodi Kamangila, what is his issue? My issue ndi chilungamo. I fight for justice. I've been a pro-justice person forever. I've been fighting for justice. You know, I've been fighting for justice. Now, I am an advocate for justice, but there are things that prevent justice from happening. And the corruption is a key issue that is a barrier to access to justice. So because of that, that's why the issue of corruption became my issue. And because of that, and people don't understand. Like, you have lost focus. I've never lost focus. Everything that I discuss, it relates to access to justice. It relates to the pursuit of justice. So if you have a plastic brain, yonena kuti sije da kuwira, sije da kumyata, kukangotentha pang'ono basi mapezera jamba kumyeta, mutu wano yamba kumyeta ngati plastic ya RK plastics. That's your business. Komano nkhani imene mapanga ngeyo ndiyo khuza ku justice kuti chilungamo chiyende ngati madzi. That's my area. Honestly, kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Now, katangale amapangisa kunena kuti chilungamo chisaoneke. That's why the cartel ngati Chilima anaphedwa. The same people that are amene amapangisa kuti katangale aziyenda kumalayi kucha. The same people that do ayesesa kuti chilungamo chimene chisatuluke. So they are the same people. Amapwetekana ukakupema khala nthawi yonena kuti momoti mbange apwetekana so ukhaokha. So if you don't know this, you need to open up your eyes. Chilima uja ngati anaphedwa anampweteka ndi anthu omwewo amene amapanga the beneficiaries of corruption. So they are not anthu amba. Because Chilima uja Chilima was saying. So people think kuti nikamana kuti Chilima nkabanya ndimamuda Chilima. I hate Chilima. I don't. I hate injustice. So but in this context where the country is doing an investigation, kuti Chilima zinakhala bwanji. Imfa ya Chilima kuti inali ngozi yo inaenda bwanji. Panali negligence. What level of negligence? Was this a criminal negligence? You know? Now within that context, ndipamene ndikunena kuti anthu tikunena kuti titsegule maso tisakhale limited kuti anampha Chilima ndi chakwera. Muya, you should open your minds because IDB atokanda amene anamupha Chilima. UDF atokanda amene anamupha Chilima. Afford atoka anamupha Chilima. Ndiye mwina munafusa Kamangila chifukwa chani lero mwamba kukamba za IDB pamene nthawi yonse mayang'ana kuyani kuboma nthawi imene tikamapanga
investigation ya homicide. Aliyense amakhala suspect. Aliyense ni suspect. Komano timabanga focus kwambiri kwa boma limene ajakwera ndanza. For you ajana mena ndikuthekera kwambiri. Yamena agenda mena maonekera kuti anthu amalimba nade chanchani taiyezeka. Those kind of statements those statements were dangerous. Taiyezeka Chilima timaliza. People were speaking on podium kulimba na Chilima. And the fact that Chilima was answering criminal charges built from corrupt practices to the aspect where then he says no, but it's pali my documents I'm kasainia ine sina signable document say your contract I'm signing and jakuya. That's what Chilima was saying, and he says ndizaulula adamusi ankani anaza nthawi yake ndizaulula. Now that gives a reason why people would want to kill him. The army generals had a reason to kill Chilima. The army inyo asirikali yankhondo wako Malawi majeno oyangani asirikali na ndiji you had a reason to kill Chilima because anakakuya usana chifukwa chakatangala mimi mabanga ndizune sata inu yaji na Professor Danud Kuwali munali ndizifuka zimene munakampanga betray Chilima ifada naindi anakatha kuululana. So you should be investigated thoroughly. The committee should ask you questions that you should explain. You should be cleared. Ngati niyo sumna bangi tikaona kuti ngozi inachitika ni ngozi chanja tione kuti ngozi ido inachitika ni ngozi palibe zongo dusa moyera. So mabanga committee muona ngati kuti basi mungu apaka Malawi nthawi yake sino. With this page will make sure that you say the right things, you do the right things. Report ija mufuse mafuso ene. You should ask the right question. Tango yamba jabet. Somebody mafuna uli Chilima ana mupandani muzio kuti chinachitika njani kapena kuti zinachitika bwanji. Ndetu zimene zozo you have to ask the difficult questions guy. You umaine akufusa mafusa amene siti comfortable kwafusa mafusa amene amatipasa mantha mafusa amene amatizizilisa thupi. Ngezi zichikungamo chimatuluka pamene popo. Inu ajina Felix Njawala mumayimba pamene pajapa mbasanja ndika nyimbo kanu kamvesa chisoni kufuna kuwalilisa anthu misonzi. Nthawi ino ndiyogwira no ntchito kuti muphale amboni osati ufufuza. Iniyo you were too close to Chilima for you to be a proper investigator. You can't be independent. You can't investigate independently because of mundi specific interest. So you should be able. We need amawe. Tukena dikaya anthu amene timathaupanga rise above our personal interest. And people that rise above the public noise, because the public mislead people. The public misleads you. Sometimes the public the public is annoyed. Is excited. Hey, what would you? It's not all the times the voice of the majority is right. So you as a Malawian politician, as an intelligent person, Felix Njawala, ngati muhamene unkamkunda SKC, you need to rise above what a common Malawi is looking for. If it's the wrong direction, you are not going to do there independent because we need target. We need people that are independent, that are, and all that. That investigation, if we are not serious, we're just wasting our time. Now, kugwirira kwa bwera chifukwa chaja neni kupangisa ni connect ya criminality and cartel and corruption. Mukayangana bwino anthu amene amapanga zinthu zoyipa ku Malawi ndi omweyo. Tom Chiumi, Tom wachoka ku America wayankha milandu yake kenako yambakata amamukamba. You know who was supporting him mufusane ndi akateo ano ndikuziwa apa mulipo mukuonera ndakuona magayizi akateo ukateo kwanuko mukambirani. Tom Chiumi ama pasidwa ndalama supporting kazi wake wa Tom Chiumi the time that how say imene Tom was in prison zake akuyesesa kuti network yanga ithawithawe kumasiziteka madolo ine sindipanga give up. I have enough evidence, more than enough. Deal. Maumboni deal. Onesa unena kuti zune sata amapereka ndalama kwa Chiumi Tom. Ngwiriri uyu
rapist Tom the rapist ama landira bendama kutoka kwa Zomwe Sata chifukwa chichani Zomwe Sata amapasa ndalama Tom was running Malawi 24 eja amapanga news media manager and he had information yambiri ya Zomwe Sata and Zomwe Sata used amaziwa tu Tom ndi chigawenga obviously, so he was an important person to protect, to keep in his in his arm, mukwapa mwake, amamwika mukwapa mwake tomuja, paka nali kundende. So Sata is a very loyal criminal. Akakarua panga naye deal, he doesn't betray you. That's why Sata is still controlling the economy ya Malawi. That's why madibu ya kumpasa. Inu mwona kaduni mthoti akumuzenga milambi fajani antwaja akufuna be kumpasa be ma contract because he pays people well and he continues. Ada nali ku England elite. Tom kundende tira bange investigation ya cameras anthu asatama pita kumpasa ndalama kundende. Nkazi wake wa Tom amapasi ndalama. So that's why nkazi wake sangamu nyuzi kani yake ni intenchede dinero kuti kakhala ujeni kunzuzu kunoze tiwati dinero tinchere ndalama azimapita abe kwa china Tom aja amajabiza Sata mena ali kumalawi kuja kumenya madeals aja na Sata amene aja ndikuti ukateo kuja andimalo achina Tom aja. So anagwiririra as part of kuti he gets away with things. Kumalawi Tom uja wagwirira sikana ngapo ma information amene ondi now ndipo akutulukira. So kumalawi kuja amene ujeti mangisaso amangidwa. What we just need is to get rid of love more Paul Chikopa. When we get rid of Paul Chikopa, then we will then start cases against Tom. Tom uja kumalawi kuja suda kanintendere city rollers mezo wamva iwe yambakata wamthama kunena atsikana azimayi ka ndandani amakunena chanchani iweyo Alice Andrews, don't worry, you have Kamangila. Kamangila will do a job for you. Tom ujasuti ngomunena pa social media chontipitisa ku court, but the first thing we need to do is to get rid of Chikopa because Chikopa he will protect all the criminals that are cartel related. So we have to get rid of Chikopa whatever comes. Now, the other connection, Palika Guru, can't. Oh, Pido, I don't exactly know Kamangila. Good job. I know one story about him, Ananyenga mwana wa 11. Mwana at 11. So Pido was nkani na seminati idenge yodi Tom uja ananyenga mwana anangona mwana anamugwirira mwana wa jani wazaka 11. So siti kusegelera pano zigawenga umalawi kuja zimapangidwa praise zimapembezedwa zimanyambikidwa mabazi not anymore. Not our generation, not at our watch. Inuyo zigawenga inuyo titana nanu muza mukamama moa umene osumalowa makosi mwanumu uzi watch abakosi banuba uzi watch moa umene mukumaku erolonji kubala yawo apo nakita moa umene uzi watch abakoba uzi kangati ufuna utulukira baba moa umene osuma koma moa umene musiya kuma mukala soba meni pompani chifukwa inuyo mwakumana nazo ndi mumumana nazo tikumangani police yathu what the police jatu ndi yathu the majority of police people. So you know, one of the things that has happened according to God's grace, uzera mulungu mena apangira zinthu zake zolina kuti panobe nindi information chonchi ya ku police corruption yomwe ichitika ku police and corruption imene imachitika ku police yaiku yona kuti ma junior police officers amaponderezedwa akamagwira ntchito ma allowance aja azikulu angoja ma officer in charge administration aja akwajera police. So police yoseje yakungana inedu kumalawi kuja Antomane, you don't know. The police protects me, would protect me. Of course, I don't want to take unnecessary risk.
police head, police ru amainesa police ni ma junior officers. Amena maziwa amatamanga pa ground ndi mabwana aja ni mimba zija basi. Ana siasa sometimes waso kuti information anthu aja amatamanga bwanji background. Ma guys oda tamanga background kuli malamulo how you are supposed to promote people, how you are supposed to award people for their work. Sizi kusatidwa zingoendera kandale mitundu tanja. So anthu police akwiya. The police are angry. Kumalai kuja. A police, the majority, if you kumalai kuja, ndipeza information, I will tell you everything. Koma ndalo hapa noba police muja. Information yose ndikuziwa kuti chikuenda jonjo. Ndikatana ndi police when I make progress. Menso na yoso. Kuliso kume kuja kwa asilikali amene. Kodino. Mwakala mukumva ineyo kulira kuti anthu amapita ku peacekeeping mission. Koma ndrama zimene amalandira ndizochepa sizimene zimene mukona ngati asilikali aja sali mbali yanga. Asilikali aja ali mbali yanga Kamangila, because God created us as people that should look for justice. Anthu Mulungu mena anatilenga ndi njala ya chilungamo. That's ndika satana kamene kamazabweresa kuzikonda chanjani kumakhala kuti mafuna ndizipondeza. Koma God created us to pursue justice, to be angry when there's injustice. So even ku military kuja just I've just mentioned one issue. Dango photo was ankani mod ya peacekeeping mission. Ana masilikali aja ama ponderezedwa the army. Kulikatangale majeno aja ama jandrama zimene ayina professor Danudu Kuwali. Ama ajira masupa mundu an UN mapeleka drama. So this injustice is globally it's international. It's recorded. You know, it's on record. There are documents, and there's thousands of military people. I mean, ajiredwa drama zao akapita ku peacekeeping mission. So you think the military would allow kuti anthu andipange chipongwe ineyo? You think ineyo I've got a lot of power. My power is justice. Everyone pursues justice. Aliyese amafuna chilungamo. Then your statements kutukwana kwanu kwa Facebook. You think that is something that scares me? Or kuopsheza kwanu kwa matext, hey, iwe tukupanga chipongwe. You think that scares me? The military, the chunk, 80% of army want their justice. Afuna ndrama zawa zina ndira minizima indi. Ndrama zima tukusida. Zoje baso ndrama zaki kumazima ajedwa ndaza kuku. So panoba ndupanga kaiza u polisi kena kutilo wa kujani kwa army. Army mzua kaya. Army panoba ingo dole la diu. Ingo kusunga information. Kuti data ilichonchi. Tanjani, zonsezo. And the UNO is already aware. We have already letted our colleagues to UN, United Nations. Justice is here to stay. And halandira chilungamo. Katangale amene amachitika ku Malawi amasokoneza zinthu zambiri. You know, and ndima khawuda apa kuti even ma gender activists, my organization na agenda sakundipasa ndalama because anthu ambiri akugwiriridwa ku Malawi kuja and akugwiriridwa sakulandira chilungamo chawo. Anthu ena amene amakhawuda akugwirira samamangidwa. Kuma 60% ya anthu amene amamangidwa ku ndende on rape oni kugwirira amakhala anthu ena kuti angonamizidwa. Do you see the irony? And how many ndikuuza nena ndi mungapita ndende kuja. Listen to this. How strange the world is. How strange the justice system works. When you go kunende kuja mukapeza kuti milandu ya anthu ogwirira, the convicted ones amakhala most of the times ankhalamba amakhala anthu kuti ukayang'ana kuti awawa ulokutota angatoti awawa. No, on a serious note, umayang'ana mkuna kuti awawa amatota ayambira pati. No, this is serious. This is not to say kuti kulibe nkhalamba zoti zimagwirira. Ziliko nkhalamba zomamwera mthubulo ana ndikugwirira. Nkhalamba zopusa kwambiri ndipo zimayina kumangidwa. Koma 60% of people that are serving milandu yogwirira ndakhuti anangonamiziridwa. Ananamiziridwa pamudzi kuti anthu anaona kuti ababa amene anamgwirira adi mwanaye ndi breadwinner, so they wanted to protect. Or anaona kuti abambowa abambo amene amasunga minda pamuzi pande we want to tigulise minda. Nkhalamba ije imakana zogulisa minda. Nkhalamba za nzeru za pakhomo zimakana zogulisa minda. Kuti tigulise minda bwino amanamizira mlandu wa rape. Kuti mwana uja wagwiridwa adi koma wagwiridwa ndi munthu kuti walungalunga osati wokalamba.
then amapatani munthu chama mangidwa o amapeza kuti munthu uja pali zambiri mbiri zimene zimachitika kuti anthu amene ali wokalamba anamiziridwe kugwiriridwa. The irony imene ili kumalawi ndi imene yoyo 60% of people amene ali kundende nkhani yogwiririra mukayiona bwinobwino nkhani yake amaoneka kuti anthu sanagwiridwe, pamene 80% ya anthu amene amagwiririra they get away because of corruption. They get away because of corruption. And I've made a lot of instances, a couple of instances, and of course I've reached out to the state, I've supported where I could support and all that, but I'm not a prosecutor myself. I'm a defense lawyer because of my experience and my training. I was trained as a defense lawyer. That's the expertise that I have. But when you are also a defense lawyer, you are able to give expertise to the prosecution where there's a need to do that. Kani yoopya kwambiri imene anthu simukuiziwa ndipo sikukambidwa pakadali pano ndi nkhani yokhuza kugwiridwa kwa ana amuna. Chifukwa chonazo kuti mu society mwathu muli anthu amene amakhala interested ndi amuna anzawo, you know, or akazi anzawo, and ngati society we run away from the reality. Sitifuna kuvomereza zinthu zimene zikuchitika. Pali azibambo amene amafuna so azibambo anzawo alipo. Izi sizokuti sokuti chanchani imwiko chanchanja chakuno mwiko koma zilipo mwiko ndi umene ukuchitika. Pali ana amuna achinyamata ma teenagers amene ali attracted ndi ana achimuna anzawo ma teenagers. They are all that kind of scenario. And then pali azibambo ngati achina Tom amuna jamata kuagwiririra ndipo ana amuna akugwiriridwa and zinthu zikutani zimangosekeredwa sizimatuluka. Pali ma instance ambirimbiri amene andipeza ana amuna amene akugwiririra. So it's a crisis. We need to wake up. Today sindikufuna kupanga focus on rape ya ana amuna amene akugwiridwa ndi anthu amuna, you know, because timanena maufulu azimai ana amuna akagwiriridwa simukumaya nkhulapo chanjenje kumanda unali actually azibambo amagwirira so ana amuna men to men violence, you know men to men violence, it's huge and it's happening and it has been happening for years. You have no idea. And that's where I have an issue. And communally gay or lesbian, the LGBTQI in Malawi, I have an importance. The people have to come out. Zomani now we Malawi. I think what is the society in Malawi is ready to accept the community, LGBTQI. And why we need to do that? It's a way of protecting the children. You see, Europe, if we have a chance, as Africa, as Malawi, we have a chance to learn from Europe. Europe, especially, just use the example of church. You know what happened in Europe, where? Ndionena kuti mpingo unazagwedera wakatolika chifukwa chonena zonena kunena kuti chichewa bwana. Okay. Mpingo wakatolika unazagwedera kuyo before nazoti ansembe anapeza kuti amagwirira ana uthandizira misa. Amagwirira ana uthandizira misa. Nthawi imeneyo anthu amaona ansembe achoti ansembe sangakhale ndi chidwi chimenechi. Komanso chidwicho amaziona kunena kuti chidwi singakhale pa ana amuna. The moment the revelations came out and amene anakhala kugwidwa for years and ages, zinapeza kunena kuti chani zinaonesa kunena kuti mpingo uja anthu in the church kumana amalandira nkhaza zosiyana-siyana. Akuti katangale ukamaliza ku polisi ndiko ame ku military upirenso ku Malawi Consulate General in South Africa akumatenga processing zakujoni zosindidikira so kuti ndimalize ujeni zakujoni. The corruption that is happening in South Africa, I will not wait for the issue of police in the military. Multitasking, you know, you have Kamangila, he's able to multitask. So I have already collected enough information to South Africa. And for your information, Pido International lived in South Africa for so many years and he speaks their language. So Pido will get me closer to what is happening on the ground, most of Vuda. So South Africa, we just need within a week or two, you will see what is happening. And we will take advantage. Dajina Leonard Chimbanga, amene sankidwa kumene ndi anyamata ojia inde komanda anyamata luksha
So they're going to do the job. You know, the new, we take advantage of the new people that have been appointed to be South Africa. They need to work kuti kumalai kuja and hamina ku South Africa. Chukujitika njani, vuto ndijani. So we need to use the recent, even though sila kugwiza na nema appointments hamina jao. Kumantu hajakwina tumigiri Malawi. You know, now we have new people within the consulate of South Africa, embassy of South Africa, representing Malawians. So we need to look at mavuto. See, kala nkani ya passport yokai. Kuma even safety South Africa which Malawi is ukabwaji. Malawi go the safety, even welfare. You know, welfare Malawi. What does the embassy do? So but nobody we should hold these people accountable. What do you do? What is your passion? I know amene muli ku South Africa mupangane organize mumane leadership mukali ndi leadership ndiye mukakumane nda ambassador amene akubwera kuti what is the vision for Malawians living in South Africa, because you always have Malawians living in South Africa, so they should have a vision. Oh, they are coming. They should have a policy. Of course, it's the policy of APM. They should move with, of course, they have to move with the policy of government. So what is the policy of government? And how are they themselves as the diplomats, as the consulate, how are they going to implement the policy? And how is that benefiting Malawians living in South Africa? But they also need to hear you. You need to give them good if mavuta meti na ifenda kuti akuda. Not good akupasa nishito, akulemba nishito. Obviously, there are also some times where people Happy Foundation Africa. Happy Foundation Africa. Invite. Let me add them. Please mute. When the right time comes for you to speak, I'll let you speak. Okay. Okay, big brother. Yeah, perfect. Yeah, so we need to ensure that the people that are living in South Africa, they are properly protected by the government, appointed new leadership in the consulate. We need to ensure that embassy, they are working to protect Malawians that are not in the country, among other things where you then bring from. Issue ya embassy, I think in Ningo because in issue ikulu, in terms of what it is and embassy, what are they supposed to do there? And for even my terms and conditions, the way we do cabinet, we need to do that as well for my ambassadors. Kuti Malawi in the South Africa, what is going on? Malawi in the America, what is going on? Malawi in the Doha, and the Maiko Oceana. What are we looking for in this country? Chimene tukufuna ndijani in the next 5 years. Yomwe DBB in power. So Ziko litu tiendesa now. Ziko lisa endesa ndantokawa. Tiendesa tonse limods. Tonse liba chongolero. Pa 25 September ijedi. Sina nene uda DBB muka vote. It was Malawians come out to vote. So tonse tunaka vote now. So tonse liba chongolero. President Peter Mutharika and the president wa Malawi. Si president wa Achewa, si president wa Lomwe, si president wa Tumbuka, si president wa Senanga Difeo, Kamena Manganja Difeo, the president wa Tonse Amalawi. So zigo lijalikwena kuti lizisunta to kani ya rape ni manena za rape yome kuchitika pakati pa anthu same sex. There is a lot of cases of children being raped by people that have same sex or in the sexual minority or minorities or the LGBTQI. So when it comes to rights, child rights take priority. Hello? When it comes to rights, child rights take priority. So I'm calling in my child rights institutions, my advocates for child rights. Can you rise up on abuse that Malawian boys Ana, Amuna, Anyamata Malawi, Tiana, underage children are facing from the LGBTQI community, from the people that are gay but they are hiding. So we need to look into that. So yeah, Kamangila, he's xenophobic. He's a judge. No, what is it? What is the word? Not xenophobic. He is homophobic. Yeah, he's homophobic. Kunena kuti mugwira ana ndemugula says that being homophobic. If you are raping children, that's not, and I'm calling out your crimes,
That's not being homophobic. Wake up. We are not going to be surumutu opsheza. Kumalawi, Magistrate Court, kuli kesi. Yam mzungu wa ku Netherlands. Kesi meneyo, do you know how long it has taken? Why do you think that case has taken that long? And the muntu ya malimba ntima mpaka na kumabanga constitutional case. Akuti, it's unconstitutional, blah, blah, blah. Where do you think that person was getting courage from? So, you think the only person that was abusing children, you think Malawi sa kugwirira ana amuna? Pale ana amuna amene akunyengedwa m'manyumbamo ndi azibambo amene ali maneba abambo a nyumbamo. That we need to speak the real thing. So azibusa chamaka, hey, timadana azibusa akugwirira ana amuna. And the Catholic Church needs to rise up. You necessarily ana amene amagwirira fine. I was a Stefano nale wa oguthanizira misa. To be honest, no one has ever ever abused me. No one has ever abused me sinenganami kumangoli diocese. I nagwirira misa kumangoli diocese. Palibe one send amene ngamnamize kuti asenda akuti or tried to do something lisanami. Kuma that is not the case for everyone. Pata okhala ena ake amene nditu ana ugwirizira othandizira misa bacha akupangidwa zinthu. We need to watch. We need to watch and make sure kuna ule ansembe asagwirana, azibusa asagwirana, ma prophet asagwirana, amuna kayakazi. Koma nkhani ya ana amuna kugwiridwa ndi nkhani ya yofunikira chifoti no one pays attention. Sizima ndizonde sidima kaigila, sidima embegezera. It's unique. It's a unique abuse. Yoti sidina tsekuke maso. Ambili, it's not common. It's not something that we find common. So that's where abuses happen a lot. Where the blind side, it's a blind spot. You know, boys being raped by men, young boys being raped by men. It's a blind spot. So that's where we need to. Whoa, let's watch this. As a Malawi, as a country, let's wake up and let's expose. But people shame just because you are a man. Look, even akula amata kugwirirwa azibambo amata kugwirirwa muntu amata kumwisa moa kugigira mata. Hello, you see? Hello, rise up. You know, I'm trying to bring out everything out there. I'm trying all my best to say, can you rise up as Malawi? Pale azibamba mena magwirirwa ndazibamba nzawo. Olaji nyamata mena magwirirwa aji nyamata wote are above 18. Amini sama magwirirwa ndazibamba. Mubita mukuchira bobo kweze wa mama. Kodino ku Catholic University. There was a story at Catholic University where mpanga na nkhani major inafika ku discipline mpanga na mwana uja kufuna mpanga suspend without on the birthday ana jama gwirana mpanga na zinthu zomwe anthu anaona kuti nzodabwisa and all that. But when you look there you know kuti wina anata yezera wina anata mwina anthu amatha kuikira na drug. So we have seen it openly as well. It's not only the young boys, the underage children, even the aged ones, the old ones, even as bambu kanoka muta ubida kumauja mtundu kuigira ka drug kuweze kuti mama kungopeza kuti basi akuchita zinthu kumada bodi inene ndagonedwa munthu kuma ifondi wezi bambo kukhala kuti zimene zizinde ndizikanena ndani. Biologically find out also why there is people explore like that. There's a biological explanation why anal penetration is something that people try to explore. There's a biological issue of my nerves, how the nerves operate in our bodies. From understand. Hey, it's mwiko. You need to understand the body. We analyze to you know, there are some nerves. Pali ni same pamene mapita. Kumalo ameneo and when I'm kind of excited. Siza so many people explain and Zao Sadana and is a demon. I can't be gay. I'm not gay. I don't plan to become gay. But the fact that I'm not gay doesn't necessarily mean that gays are demons. They're not. They're not. Actually, you are the demon. As Catholics, we don't. We don't agree. So, but I want us to talk about these issues. Tizika milana zintuzima sula. Osama what is meaning zao satana zitizo. Zao satana. Leo wanina kuti antu
timapanga limit sex. I mean sin. Now sin tangoyinira ngati kuti ndi sexual sin. Kuti sexual sin is what is sin. Everything else is okay. That's where the problem is. Corruption ikatangale azibusa sahalika kuma kuba kuti akula nda gay mpingo achosa choka inu abamba wa anamba 5 billion achina noma ndisala aja adaba mabillion nawo sala kamangi church and a church pano amapempheramu. You think that is kuma mu church mene mujamo sangalo letu munthu wa gay kuti alowemo akuti ndi chimo munthu oti ndi gay samulola church choti chisale anamanga ndi ndalama zokuba. The hypocrisy, like, this is so silly. Like, when you analyze our society, let me go now to the main issue. Zinuzimenda kamba zikulu ngakhali ndangu zikamba modusa. Koma ndinkani zikulu kugwiridwa kwa ana amuna, kugwiridwa so kwa anthu achibambo, kaya anthu akulu koma achibambo koma kugwiridwa. Hata amanyamula amaBible ajisala amanyamula amaBible okufuna kupepelesani pano akumanyamula Bible. When the Bible is good, no man jisale. Paulos, no man jisale. Where is your Bible, man? When you are saying, hey, utsi on the one day atira, I want you. Uzanyamula Bible, lemi umanyamula umabida ukoti mujo. Uzanyamula, hey, utsi on the one day atira adaja kwila. Utanyamula Bible. Ama upepelesani amana mopusa. Kungu kupasani ka image. That is gangster shit. Jisale is a gangster. I mean, you just see how he was behaving and how he and he's starting in Zanga. Zanga wage wabatali. He's a friend from a distance. And I know he's a gangster. Chisale is a gangster. He's a gangster. That's why entire my elections. I mean, how you not my elections. How you young Kamilanda manyamula Bible don't you? If I'm a zone I'm in the pusa. Una Bible. Yakumula gwira itamunini yamvewo chisoni adifalwa nyamula Bible. Lelo akamba zudanti. And Chisale said something very, very, very silly. Deputy Minister of Homeland and Security should never speak stupidly like he did. He talked about security, yeah, MCP president. You can't do that on the podium. Like, what if you? How can a minister, a deputy minister, kukamba za how exposed a former vice president, a former president is? Like, how do you do that? In a school, like, school is very, very important. Mwayankule ajisare ndumbuli wao kunena kuti sangama kambe za how polasi security ya former president ili. For president uchachina yangi chikasachitika, we'll go back to the minister. Kuda muna yankula pa kuizi, muna yankula security yao utaiona kuti ndi ya polasi. Anthu amene umatenga kuti anthu atibi mmazitama kuti inu anthu atibi, you choose right people, you are a system. You mean a system? Okay. Rape case update ya rape case ya VJ Ken. Mfana wa spirituality. VJ Ken mfana wa spirituality. Life is spiritual. Banja mwene. Life is spiritual. I'm being attacked. Akeni. So, ningo banga fast. Zamulandu menolili. Ndone na udi kesi meja kwa nina Kamangila again. But no two ways about it. He's supposed to be convicted. I'll be very shocked if he's not convicted, and there will not be anything else but corruption or incompetence. But Ken has to be convicted. So Ken kani anagona ni mwana wazaka 15 wa standard 8 ndiba amapita kwao atavaa uniform yako primary. What else do you want to know? The case is just it's the case yudi yaba on the plat silver platter umbono wake ndione na kuti due kuti sangapulumuke yewuja chomanga bange ndikuchedwe samlandu, which is what they have already started doing. They were doing, and that's already started doing. So kuti muziwe kunena kuti Ken uja ndi mbatata anapanga ma interview azinthu zezichitika ma YouTube bazilipo ma interview akanapanga anavumira
kuti munthu yodi amabwera kunyumba kwake zinaenda chonchi ine sinimaziwa koma munthu amabwera kunyumba kwake mu uniform sinimaziwa kuti ukuonesa chimwanacho ali ndi chithako ino munthu wakhala ndi chithako ndi kuti ndi wankulu make it viral, sharing a picture of the child with nyash, with an ass. A child with an ass is a child. A child with a big ass is a child. The fact that you have a small ass doesn't mean you are younger. So when you share pictures to show to people, this person has got a big nyash, so what? The other thing that happened was when you listen to the story and the reactions, there was clear kuti muntu anali mwana, like zone na kuti muntu anali 15 years old, amazana hai anapangapo chibwezi, amapezeka kubala, amandihule. That doesn't muntu hata ukaa hule anzaka 10. The fact and kumana timaganiza mopusa, we think zinzonezo people get away with it. Anapangapo chibwezi ndwakuti, anapangapo chibwezi ndiye. And how many sali in court? They are not in court. You are the one in court. Is this person 15 years or not? Yes, 15 years. Below 18? Yes, below 18. Basitu, khaniyata. Did you put your genital? Did you take your penis and did your penis penetrate her vagina? Yes. Pamene bomo khaniyata. Zodi mwana anavomera ka mwana amakuya mbadala. Kama chita kutumizira ma text kuzo kama mwana ya makutumizira text nsika na makutumizira ma text message ndikuza nda kuswandika ndikabwera uzandi pange chonchi uzandi tembenuzi uzandi zimezo zozopanda nchiro ni mwana ndio mwanawo zimezo zinayankhula ifaja mwanawo chifukwa kuti alibenzeru mwanayo sana fike kukhwima kuti angakuzanze ndifaka makuza unoti ndikabwera uzanditere I want you to kiss me, I want you to hug me tight. Ndi mwana umene uchimwana. So you need ali kumene kwase kuli mpanda mbewa ali kuno kuli ziseko za mpanda mbewa. So those guys in their statements nkani cheta mafuna kumpanga president mwana ndi hule amapezeka bala ya kudambeza ndi mwana. It doesn't matter. And who's amene ngatana ali hule ali samene wamugona anagona naye atati wabwera pa court amangidwa. It doesn't necessarily kuti kanali pa anthu 10 kalipo 20 amene anagona naye before, but ndi mwana. All of them are guilty. Sinimaziwa, it's not an excuse because mwana kapena maziwa nga present sana nene bwana. It's your duty as an adult to ensure kuti amene ugona naye ndo are of age, ni munthu wamkulu. Udindo umakhala kwa munthu wamkuluyo. Munthu wamkulu ndamene amakhala ndi udindo onesa unena kuti munthu amene ukupanga naye share bed, munthu amene ukumuvula when you are addressing someone, you should know that that person is of age, and munthu wavomeraso consent, wavomera kuti umuvule ndipo kuti umugone. Famina atavomera kumuvula kumakukana kuti umugone. Navomera kuti kumanuvi ndiye iye mwina amamva kutentha amangofuna kuti basa apitidwe mphepo. Iwe ndio mamuthandiza, yes, koma ngatanena kuti hayi musampange chichose. They would want the other women that just wants to cuddle. They want to hug you, even naked. They want to azibamuna zoyambana zimezo kundiputa okuputa. You only undi mphamvu zogona ni munthu ngati munthuyo wavomera kuti akufuna so kugona nawe. No matter what, anavala dress yayifupi amava minula ndiye ana mwana amene amaputa anthu amavala dress ya siliti kwambiri panty kumaonekera olonsonga zamatako zikumaonekera. So what? And I'm not saying people should dress what. I don't care how people dress, but what I care is you don't put your genital parts into somebody's genital parts without their consent. They should say yes. The consent should be unequivocal. Kuvomera avomere mwa inde mwa chindunji avomere moti sizingatanthauze sochina. Okay, so izizi nzofunikira kwambiri. So a VJ Ken adamena jawo
mlandu meja sangapa mbani sangapulumuke zimene angapulumukeyo ndi za corruption basi ndifayake ndita mmene mafufuza nkhani ndamva kunena kuti case ili on the way akusintha lawyer. Do you know lawyer amene akubwerapo akumbweresa goba chipeta. You should know that they are preparing kuti asokoneze akamangidwa baba VJ azapitisa ku Supreme Court kenako appeal kenako bail pending appeal kenako appeal chezapita kwa achina chikopa abego kapanda. So cartel, that's how it works. Panoba again jangu dalila kuti apulumukire njani apulumukire cartel. So that's why this case is very important, and I'm telling you, I'm taking up this case ndikuyamba kuisata nkhani imeneyi chifukwa chona zoti mena angolowa ina goba chipeta mu nkhani. So ine ndazuwa kale kuti chikuchitika njani fake namba kufusa za ina ndani za ina apwedo kesi apwedo ndi VJ Keni kina kondamba kuti ndikamba za VJ Keni chifukwa ndikuziwa chimene chikuchitika kesi moja aina goba chipeta apita kuti akayikemo maskilu awo cartel kuti akapange akasokoneze chilungamo. Where are you on a child's rape yakriye umbonooneka nkhani yakriye muli kutiko ino amene mapanga za maufulu ana munthu ini mwana ndithu anagwidwa ndi VJ Keni. Where are you when case vita kuoneka kuti anthu afuna ibalalise? We need to pay attention and to watch. Silence enables the corruption. Silence enables the injustice. Let us rise up. Let us be awake. Let us always make sure we are up to our. On Monday, you are going to be updated on the demonstrations that we are organizing on Wednesday. Wednesday, kumalawi kuli mademo. Mademo amena uchitika Wednesday ndokuza Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi. Banki ikufuna 2.6 billion. That's what they are looking for. They are looking for 2.6 billion. Asa munamize nzoda kufuna, trillion, sorry. 2.6 trillion. Asa munamize niza 1 trillion ija. 1 trillion ija akubanga at bank value. Koma atukuzua inundini kuti kwacha. It's not at that value. The real value, so they are looking for 500 million US dollars plus 60 billion. Then we went and get a black market. The real value ya kwacha. Ni material niga. Close to 3 trillion. Commanded 2.6 trillion. If we need to be proactive. Sadikile kuli asapeleke chigamulo chijaji na chikopa. Kenako tisiza kano reactive. Hey, aturusa drama. Hey, drama judgment. No, panopa tipange stop because corruption ili mbanda pa kesi menejayo. So amalawi ndukume mani kuyambira lero Saturday mupange maplani anu. Wednesday pa 27, let me check the calendar. 27 May to Bida by street. We are going to demonstrate, and the issue is actually good because it's about justice in general. The case here, Finance Bank, is just at the heart. Jinga yangukhala the theme, yangukhala the title. Kuma pali ma themes ambiri pali issue ya milambi ya marepu imene sikuenda bwinobwino yogwirira ana akagwiridwa imene kuponderezedwa pali magesi industrial relations court anthu ogwira ntchito amene mwagwira ntchito kuma mwayambana ndi abwana anu sizikuenda ku industrial relations court kuli nkhani za anthu amene munachosedwa ntchito nkhani zina ziku high court nkhani zina ziku ndi gulu la anthu ambirimbiri amene mwabwera kunena kuti kodi nkhani yakuti Kamangila mutithandize kuti nkhani ya tonsefe tikumemezedwa kuti tipezeke ku Blantyre ku Lilongwe ku Mzuzu ku Zomba 4 legislatures. We are going by 27 May. It is your chance to show that you care about justice. It is your chance to show. There will be protect by the people of violence. There will not be any violence. Kwina kuti kose kuti people violence ndipo minister aziwa makala atatipanga china chilichonse malamulo ndi aifeka. We know the law, what the law provides. Ajisalewa mukito ti alembera zonse will follow the law. And pasaka muchitika kyonse pasakhala maloya list of lawyers that will be waiting kuti cause if you are arrested over the demonstration musana lawe we don't want
a violent demonstration. We want a peaceful demonstration. We are marching for justice. So you have to be just. If we are marching for justice on Wednesday, it's Justice Wednesday. It will be called Justice Wednesday. Everyone that cares about justice will be on the streets. As Busa, my traditional leaders, as Mafumu, my MP, we are bringing everyone Justice Wednesday. But 27 May is Justice Wednesday. The high mulingani ya antu amene zaku ntchito wakuchosera pa anthu amene sakulandira malipiro awo, anthu amene ndi demo ya dziko lonse. Koma tizayipanga malipiro muza anthu amalawi amene azapita akuzati imiya amalawi tonse sitingakakwane mu street muja, koma tiye ndizatuluke. Monday there will be a press briefing that a team that is organizing all this will come out and will speak in detail, all the details, all the leaders, the group leader. So let's organize each other. Let us be proactive. If Amalawi start look, you will see many judgment jada Kamangila, because they are kateo jayanga na jonchi. Kateo jayngo yanga na kuti anthu Amalawi agone or Amalawi, because the voice that will come on Wednesday, on Justice Wednesday, if people don't come out, it will show that you don't care. We'll give details. We'll write a statement that will be presented to the Chief Justice, to the Judge President of the other registries, who address all the registrars of other registries. You know, it will not be Zintuzobisai. So Justice Wednesday. Why we have given Wednesday to be the day, we'll communicate why, you know the reasons, and everything will be said. This is not the first time Tabangab organized my demo. The only time lawyers had gone to the streets, it was me that told the lawyers to be on the street, and I organized this demonstration. No one can lie to you. I worked together with the late Professor Ngei. I worked together with Council Gondwe. I worked together with Council Kumbo Soko. I worked together with the Council Western Mafria. I worked together with other lawyers. You know, there were a lot of people that we worked together. We planned this, but it was my brainchild for lawyers to go to the streets and demonstrate in protection of judicial independence. Today, we are going out on Wednesday. We are going out on Justice Wednesday. We are going out to seek accountability in the justice sector, in the judiciary, accountability of the judiciary. This is what it is about. Accountability. So we have done a demo for independence of the judiciary. And the other side of the coin is accountability. And that's what, if you don't want the judiciary to be accountable, don't join. But if you want the judiciary to be accountable, on Wednesday, you are joining the team who will provide the details, the full details. It's already paying people. It will be calling all leaders. It will be doing also. Best briefing on Kamangila. Komantawi ya kutirani mado. Pungwe Malawi, kunzita, kusangalatsa komanso kutiwitsa. Pangani subscribe kuti